there is beyond the azure blue. A God comes to from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is a love. Good morning, Aradi Enshral. Say ene anopen so. Yeda so eka akra atiasefo. Onyankopon adom yen na ene na wotwe muda edikan aba abeto yen. Church of Christ, Voice of the Church, edwumadie no ana ene so Awurade adom yede ebrewe. Awurade Enshral bio say kwasiada anopa wasori say woni Church of Christ for ehwe Onyankopon asem. Minim say thousands of people around the world ana anopa yi moni ehwe adesua ye. Awurade Enshral bio sadie mo a motatie en daada no muhu no na sanenso so na wo ba na ubetie yensam a yekan ebia sa dwumadie ayadwumadie a yenne adofonom asua Onyankopon asem ye Church of Christ for na yasam a yekan ade akere ewiase nyina no se Kristo somo a ye na Awurade Yesu Kristo ede besi asase so no enipa asɛe no na sɛe a enipa asɛe no no ene sɛ Kristo som ewo emra ene ahyɛdeɛ. It is ordered after a definite pattern. Sɛ saade no eni hɔ de a ene enka obia betumi afa ne kwan so na wayɛ nea ɔpɛsɛ ɔyɛ na ɔde abɛhyɛ Awurade Yesu Kristo ekon. Nanso menua a wotie me Bible no a Onyankopon ede maaye no ode maaye for a purpose. Enti ye twa ye ho afiri tro kronkron ne ho na ye niema se de ye ne ankasa ye pa ye ntumi nsa ye chi ne meka se eye Yesu ade bio na ye no. Peter ngoma edikan 89 echemo edubaako 1 Peter chapter 4 and verse 11. Bible say obi eka asem a onka no say Onyankopon ensem. Na say obi esom enso so a onsom say efiri ahoɔden a ɔdo Onyankopon no ɔde amaye mu. Na ye nam ye na Awurade Yesu Kristo so ahye agya Nyankopon no animunyam dada. Anunti if any man speaks, let him speak as the oracles of God. The oracles of God. And now Onyankopon asem no. And the Bible no. Bible no and a kyerɛ yen kwan. Enti ene Kristo somo a aye basa nyina no ene sɛ enipa ato Bible atwene. Yen kenkan Bible no ana yesua. Enti obi a sɔre no ka asem bia na yagye adi. Ene ne ama enkrofo ebo Kristosom adapa se Kristosom enye osom papa me ba be ka kire o ene se Kristosom aye osom papa enipa no aya bewura mu no ene ye ne yo aye no ese no kware Kristosom na nsan adesu amene esua nyina no de amene wo sua anyina ne se ade ba ko a ayira ewo ewiase ene se enipa bebre enim se Awurade Yesu Kristo eba asase so no Christ e de asori bi eba ewiase de me no aye part 18 eno no chesa me no wakasa afa asori a ye de Awurade Yesu Kristo e de ba ewiase no ho e maako empre edunwotwini e wo television ye so eno nti no me nu adofo a wuteme se enkwagye a ewo Awurade Yesu Kristo mu no eno bi na wo hwehwe de a adesua ye no esua de akire kakra. So far, what have we said? Yes again. There be no wasua ameno eka ede say ye na Awurade Yesu Kristo eba ewiase no or the asori bi eba ye na asori a Awurade Yesu Kristo ede ba ye no Paul nom, Peter nom, James nom ene adikanfo a edikan no sa asori numu ena na omo na enei a asori adoso e wo wiase bebre sa no
me no ebe yeden ane yehu asori a Awurade Yesu Kristo ede baaye no eno na kakra ma kyerɛkyerɛw enema bebree mu sɛ ebra Kristosom ɛhyɛ ase no ene asori ene hyɛ ase na Kristosom ɛhyɛ ase no na ene asori ɛhyɛ ase no okwan benso ana Kristofo edi kan no ɛfa so practice Christianity as their way of life. Now watch ya etwa mu no ebra be ba wo nche no me be kyerɛw ekwan baako na me no kasa ɛfa empaibo ho sɛ Kristofo a edi kan no ɛbɔ empaye enti yɛn nso so a yɛte ase nei sɛ yɛ Kristofo de a yɛbɛbɔ empaye nemom ade a yɛbɛhu yɛ ɛwɔ empaibo mu ɛne sɛ sa empaibo no nyɛ sɛ wo sɔre ya na ɔka kansɛm bi agye wahome yɛwɔ nneɛma bi a yɛyɛ ɛne yɛwɔ nneɛma bi a ɛnsa sɛ yɛyɛ ɛbra onipa emeki attempt sɛ ɔbɔ empaye ɛde akyerɛ Onyankopɔn menua na wɔtwetwa mu no me baayɛ no me no ɛbɛhyɛ saa deɛ no sɛ Bible sɛ Kristofo ekohyia ɛwɔ asɔre dɛm na sɛ yɛbɔ empaye no yɛma emerima ɛna eni empaye n'anim be use 1 Timothy chapter 2 verse 8 adikosi verse 12 ɛna me no adisua saa ade no metwe wadwe gyina so sɛ nea ɛnɛ asɔrefo ayɛ ama aka hɔ ama nkrɔfo adwe yom sɛ saa ne yɛbɔ mpaye dodo mpaebɔ ɛma ne mama nyina ɛka bom ɛwɔ asɔre dɛm hɔ ye no Bible kwan so no na ente saa nemom sɛ Kristofo ɔbɔ empaye ebra ɛma ɛne mama akohyia yeyi ɔbɛma no baako ɔno no ɔde asɛm nyina to Onyankopɔn anim na sɛ ɔka ne nsɛm nyina ewia a me ne agye so amen no ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔkaayɛ no yɛde ne nyinaa ɛna ɛkaayɛ de honhom baako ana atai ade n'akyi ana yɛne no ɛkaayɛ na Bible esi so ka kyerɛ yɛ sɛ ma ɔbaa eni empaebɔ nim nemom emema ene di empaebɔ anim mini adofo wo tell me there is a church in the Bible asɔre bi ɛwɔ Bible ni mo denominationalism therefore is sinful so obi a sɔre a wɔse mate asɔre we sɔre a wɔse mate asɔre more or less no asɔre na enipa etete no ene no ayɛ te sɛ company bi ana nkrɔfo ebiebie ayɛ sɛ adwuma ɛna aba ɛna enipa ebie wɔnya ne business bi ɛna odi akyire bi ne adafo a wotie me ama ɛma nyina tete asɔre ɛma atete asɔre yɛsɛ maame difo asɔre kane nanka Orthodox churches mu na yɛma ɛma kwan ɛma ɛnyɛ asɔfo ɛnɛ Orthodox churches bebree ɛma abɛyɛ asɔfo asɛmbisa no sɛ Bible no change da bɛn tro kronkron no a Onyankopɔn de ama yɛ no ɛsesa da bɛn ɛna ɛnura de na yɛnyɛ no afei de yɛyɛ no sese ya asɔre a Yesu di baayɛ no yɛbɛyɛ dan ɛne yɛtumi ahu saa asɔre no obi asɛmbisa no sɛ na nti wo pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ nyina atwa sɛ yɛkɔ asɔre baako pɛ na gye sɛ asɔre nkaeɛ aka no nyinaa no wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ obia ɛkɔ bunsam gyem me question mi bisa wɔ no sɛ is it an impossible thing sɛ nkaeɛ nyinaa bɛkɔ asɔre baako sɛ kɔtɔkɔ any house ɛwɔ bɔɔlo a ɛnyɛ stadium baako na mu nyinaa mokɔhyia ada na stadium no bebree atwa yɛ ho ahyia ɛwɔ Ghana ha yɛn kɔ hwɛ no wɔ hɔ yɛkɔ baabi baako minu a wotie me Noah ɛbrɛ so Onyankopɔn ka sɛ ɔde ensuyiri ɛba abɛsɛ wiase na Bible sɛ Onyankopɔn hunu sɛ Noah ɛyɛ ɔtreneni ɛna Onyame ɛde adwuma ɛhyɛ Noah nsa sɛ mepɛ sɛ woyɛ ɛhyɛn obroni sɛ ark na afei wo preachi na sɛ wo preachi na obi obetie wasɛm na obɛkɔ saa ark no mu no ɔno ɛna mɛgye no nkwa probably
sabre ni mu nipa na omo te se enne nipa ya eti ebinum chusu se Noah no Onyankopon de adwuma sha den sa na dabre oye huhu opeso o kire se ono nko ane de eneye ede sa na nkrofo ka Church of Christ wo basa wo kire se mo nko amo de eneye Noah ampa ba o preachy Bible said Noah preached for about 120 years emfie oha adue no enipa e call Noah ne ark no no me nua dafo a wotie me awrehosam ne say na omye 8 enipa ngotwe ana call Noah adaka ne mu obi a wanko Noah adaka ne mu biara no ensuyiri no abefa no omo call Noah adaka ne mu no ene nya nkwa enti asam no ebi asi e o Bible mu da enti se obisa eho asam ni ekyerɛkyerɛ mu a wonya ebone na emom hweyie no wadwen anya o say da bra me ma create bibi ana me ka kyerɛ adasama God is not the author of confusion Onyankopɔn onka enipa etiri mom ana asɔre a ɛyɛ Awurade Yesu Kristo dia no abeye bebre ya afa de enipa hwehwɛ ba be twa so kompo a ohu ba bi a ɛsɛ so okro asɔre bi e wo Bible mu mini adofo a wotie me na tro no sɛ a Christopher ko hyiam na sɛ yɛbɔ empire a etwa sɛ emerima ene di empire nanim enye ma na last week mi gina so ka kyerɛ wo sɛ Bible no a ɛda hɔ no asɔre bia ni hɔ a na wɔ hɔ a na ɔsɔfoɔ a wogina pulpit mu preaching no na ɔyɛ ɔbaa sɛ yɛ Old Testament yo sɛ yɛ New Testament yo ɔbaa bia ni hɔ Onyankopɔn fa no ɔsɔfoɔ ɛwɔ twerɛ kronkron ni mu a wokɔ asɔre dɛm hɔ a ɔsɔfoɔ a wogina hɔ a wɔ preaching no ɔyɛ ɔbaa ebi ni Bible na ada sama yaso ayɛ den saa minu adɔfo ɛho awia ɛna ɛbɔ yɛn no obi a sɔre a ɔso yodifo obi a sɔre a oyodifo 31st December oh enkom hye galore na obi a begiro no aka ne de NDC MPP afede Nyankopɔn politics ɛho nkom hye ɛna wɔde ɛbrɛ yɛn ɛyɛ interesting sɛ na wɔtwini mu abrante bi minim no na social media so na meti ne din yɛse afra no Ogidi Brown na mente ye ane sɛ onya accident ama sabe wa paralyze otumi sɔre nante na abrante no kɔ Kofi Adoma wanwani e program so na oni Kofi Adoma ye program wie ya ɔbɛpɔn no ana Kofi Adoma ka kyerɛ sɛ asɔfo binom beba na omo be ye who is who ewo enkom hyemu entiane sa Ogidi Brown no onye ready na omo referee ewo asɔfo ne ntem me dafo awutia me abrante Ogidi Brown asam ne sɛ on de oye referee a enye na mom na bi sade nyina ne sɛ omo eba ne so omo nyame adifo ampara pa de a omo baako Emma or no Ogidi Brown no on sorry na on nante for even 1 week so mo tumi ebom paye ma no so bo nyame tumi ampara etumi bom paye ama otumi sorry enante for 1 week a obesi dan ama sa osofo no Ghana ha no wasi ba kwa ma no e wa abrochire oni adofo a wotia me Mr. Ogidi Brown po ba bitena wonya bia me so mo boa ma catch them program say me so omoboa na say wo say me moa prophet kura wo te Ghana ha wo so nyame nsa da wo so wutumi ya nwade ne nsenkyerene no ebre no nie abrante no wo say wo de anya say lifetime dem 1 week man nante 1 week Ghana ha e ma nije pa say obi di sa ebisade no enya challenge ay ebisade wo de atom so called prophet no animu ha mesi wo mo boa onyame bia nka ahwenkyira wo mo na ahode a me de ka sa asam ne se so obi ka asam a onka ne se onyankopon ensam adifa na wa pam da dem adifa na wa pam foforo mo no ebi na nam Ghana hai minu adafo a wotia me
ene ya agigi niema bebre adie esan se asɔre no a Yesu de baaye no ya to atwene anasa nipa bebre ye nim saa asɔre no Ogidi Brown no na madika aka se minim no kra social media so na medi ho no a young man na wanya accident na saa asebwe ato no ode abisade no ato animu Ghana wo se mo ya difo a mo nsɔre enkwasa na yare me nhwɛ obi antumi omboa obiara ni ho a obetumi eno na Avram Ben Moshe ene ne common sense for no ntiase no kware Christianity a yen Church of Christ for your practice no on kan kire yesa ene obetumi ya nwade ne nsankyere ne it is a me ni Avram Ben Moshe ya na grofo say me no ko debate. I will never waste my time on that na just wonya me match as me go gina on we ko debate no way also onye Yesu ni Yesu kura wa ama ono so wan fa Bible so a ontumi nkasa eti edi enter me say nipa we ko debate asem bia mpesa me ka kire Avram Ben Moshe and the common sense for no me program yi so na meka na mpara se obi biara ono a won the common sense no adwene ho ubodwa mienu a na ahu de eba na 2 hours na 3 hours I debate rokoya na ayeden it is Avram Ben Moshe and obi ekoye debate no ka kire ne say me di onifrani aba besa de yare na nipa no ansa obegina so ka say Yesu tumi mom na enya dwuma sa wa ukogina okodi sa dwuma no oni Avram Ben Moshe nyina no wo ye pepepe because no Christianity e ka kire ye say sa sore nante e wo Yesu din mo no eni ho biem ene e buy for a purpose enti so obi ka kire say sore na koso obi yare na mpara nso ntumi nsa yare no so ampara age so okoye juju odafo a wutie me enti Avram Ben Moshe ti asese true Christianity e wo Bible mu no say some miracles na Yesu yoye apostles na ye say Yesu di mu sore nante no it was temporal na enye permanent eti mimini Avram ko ye debate a ontumi nkan jam say mi konya ne obi because Bible na da ho no on kan kire me say obi konya ne obi e yazan ani nkontompo e na binu mo afato o mo so mbetumi aye Ogidi Brown say osremo a enye challenge mo hunu mo bo na mutumi a mo wi mama onsore nante me ahwade me do papa utie me hwe Ghana ha de yete de ntia Ghana omo so me adifo no mo nhwe wo mu yie na mo mfa mo gidie enhwe wo mu no eno no ye was serious issues our Ghana ha e de nyankopon nyinkire wo mo e me nwanwa pa eya me nwanwa se ye was serious issues e wo ma yi mu a onyame enyinkire Ghana difo na mom NDC obewini ani MPP obewini ena nyame eyikire obi obewuo ani de obenya accident ono no nyankopon eyikire na nsan yente ana takwade emabawa eyirae ekosi san na adifo no na mo hefa enya saabra na Ghana ehia mo services sanka onyame yi achem san kwala no wo mo hya ha yekoyi no a ye nyina de ayeyie de ama onyankopon eno de prophet ya Ghana ha no omo ahu ya te Ghana ha o na meka sa asem ya na mete sabrante Kevin Taylor na ni abre e wo social media so na oka ho asem mene ne ya adwen ba bia mene no anya adwen ene sabe atemdidi a ya odidi empanimfo da bi ende mene ne nya adwen mene ne nya adwen kra na mo mene Kevin Taylor ya adwen papa se sa me wa question bi bisa MPP aban e sisu ne yi a me question me bisa no say who killed JB Dankwa Adu me question me bisa and say who killed Ahmed Swaleh me question bisa sa question yi sa if you say politicians mo hypocrisy no adoso afa metimi bisa bia mo say samosi obi and ekum yeah, former president ya wonya ne ba bi ko Professor Mills hwanya MPP ababa mu mon kam yenti eye hwanya JB Dankwa Adu eye MP ama onipa tumi akone da mu akoku no adi besi ne ye toto papa so saa na de bi bisa no nkanopa nya me ne politicians na enya prophet fo no amuse mo ye MPP fo na MPP be wini o no
The okum MPP MP JB Danko adu ne Holy Spirit yenya nkyerɛw. Shame on you people. Shame on you. Adia a border on criminality. Emransam do enim say that shall not kill. Apart from enim say menkum obi. Na mo ani abere a MPP ni NDC sem na mo ani abere a mo ani age hoin no. Onipa da sani yaku no. Ada na Nyankopɔn enyi nkyerɛ prophet bi Ghana ha enka nkyerɛ sɛ mahu nipa kro okum JB Dankwa adu. Azani nkontompo ane yɛde to ɔman mu. Ahmed Swaleh take foreign journalists, foreign media houses. 1 year nie and a brand no tene kam ame nipa mienu a ti moto so e boni tuo hey eku no ya adi besi ne Ghana police for entuma yehu de akwakosie odofo awuti ame anu na me bisa mo say sanka your prophets e wo mayimu wa mu ade o mo ani bo mo safohene nations prophet nation prophet ye nation yi ehu amane enti beka ho asem yentie. Apart from election results, who killed Ahmed Swaleh? And ada and you control some. It says you have done the Bible no ni and the Bible enka no and the day adwuma. And that me the ema ho adesua no e ba awie. Na me ka wo say apam da demu e wo Jewfo esomni mo no. Onyankopon yi abusua ba akopɛ a na eye Lewi abusua sa womo ana womo nya asofo emfama Israel for. Obi osua Bible bia sa na onim. To obi antumi nsore nka so odi sofo e wo apam da demu. Mini adofo. Na apam da demu asofo a eye Lewi e kwan so asofodie no. Me na Bible so ka kire obi biara se na oba ba akokure nim. Oba bie ni honomo a ye yi no sofo e wo Judaism mu. Holy Bible no e Judaism and Christianity e ho asam na eka. Na Judaism no a onyame nam Moses so adema o man Israel no oba bie ni ho na wo ye sofo. E ye den na de oba ye sofo. Mini other for wo me. Ena no me wa me panimu bo fra me. Sa wo tie me a me ma wache. Wo so okwa aso no ne sofo say the Church of Christ of Walker no enya sa na te. Wo say ma mo mpa ye wa so dem. Na Hannah kura okobo mpa ye wa so dem. And I'm say yes. 1 Samuel chapter 1. O say Hannah ebo mpa ye wa so dem. Na one ho ane ko e. Hannah ne ho ane ko dem ho. Hannah nkoa e de kwa so dem ho. A okobo ne mpa ye. Wo say there be me so for say one nkrofo bi ne ko e. Na I'm say hwe. It's just a reading away. Read it from your Bible. Hannah nkoa ne ko sha so dem and wo bo mpa ye. And Osofu Eli e koto no Osofu Eli kura kacha say hey oba na wabro anopa say and ma me ne kacha Osofu no say me moro ye ni mo bisade e na me de to awurade anim wo kanya mesam ne say empem wo mo a no mu di atro e de ato Bible so Hannah enko a ne kwa so dem e ko bo empire na ne empire no nsumpo so kinka 1 Samuel chapter 1 verse 11 and 12 no a was say. And it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Verse 13, 1 Samuel chapter 1. Now, Hannah spoke in her heart. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she was drunk. Hallelujah. Bible said, Hannah kwa saw them so go mpaye no. Odi for Eli, na also for Eli, e kwa saw them no. Ohu sa maame no ebie na no dem asam a wo kakra de na wonte Hannah mpa bo na bi ne ho so mpa ya mbo nei ye na mo katons nyina no Hannah asam o kan ya no obi ante bi na no nko na ohunu se obiebie na no obi anso ni ho ono nko na koye ti fasa se mi fa to trim oni ada fo a wotia me na o twiri mu so obi kasa me se na se ne yesi de wa difo ma e wo ho make osofo bro for the priest. It is for your bar and for your priestess. Now so there is nothing like priestess or babrum. Or therefore will tell me. And now so now obe your prophetess. And so Bible mo so a. Me na Bible so catch us say prophetess on tia sorry. Odi for Bible na tia sorry e babrum.
and then Crawford no se omo ye Nyankopon a prophetess no wo mo ate asore eye invitations abra na nyame yi bibia che no nka nkyerɛ aso no omo na ya aso no eti eye na ada o my Ghana asore bi oba abrumu na mu kese ba ko ade behu sa asore ne se sa asore no oba enye sofo sa asore nyina kohyia ne ye bɔ mpaye a oba eni mpaye anim asore leadership no Bible say emema e na enye nemum enye ema me da papa wo tell me 1 Corinthians chapter 14 verse 33 adikosi verse 37 mintumrika emfam na menka bibi enchro 1 Corinthians chapter 14 verse 33 adikosi verse 37 say eda Nyankopon asam no eka ema ayewo asore mo. For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. Na Onyankopon enye sakasakayo Onyankopon. God is not the author of confusion. Adena Paul obekasa. Now the introduction enie verse 34. Let your women keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. Hallelujah. Mama emano enyeko ewa asore asore mu. Na woma won kwan se won kasa. Na mom womre won ho ase se de emra no nso ese no. Minu adefo. Ye nimpa ntitemiye enkoche ama no. Na asem bi asi ewa Corinth asore mu. Church leaders no omo yirenom e cause trouble ewa asore mu. Na Paul etro sa kratai e de koma omo. Etie ye true se sa na etie. The principle is still the same. 1 Timothy chapter 2 na asem bi ansi ye. Hohom no na Paul so e kyerɛkyerɛ. Ana wo se memma nko a ana wo kwa so odi mpa ye anim. Na aha nso so saa pepepe na wo ka se ema no nye kom e wo asafuni mu. Na asem bi asi ana o address enu sa waso no sa wo se Nyankopɔn asɔre de a ada na we anya applicable. Onuada for wo tell me. Now verse 36 now or say, or did the word of God come originally from you, or was it only you that it reached? Obisa ma onyame asam no mumu na firi ba ana mon ko a ada mo ho Nyankopɔn asam ana. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the law. Say a man ye come was sorry mono a commandment of the law. Next week sameba me de sa efan ebeba awiye na ma introduce asam foforo bi akro wo be so na sorry a Yesu de ba na okwan e fa so ye to nwom e wa so dem ho no eno so so e kire, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Wo be hu no kra no ama mo aye adehye Onyankopon enhira unya da aja kwasra Church of Christ biara a eben wo. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye. And we survive from the start.